Hello, everyone. Un saludo cordial con todos. We will continue talking about the birth of Jesus Christ where we left off last Hoy time. vamos a continuar hablando sobre el nacimiento de Jesús como en la vez While anterior. doing the work of God, I came to realize that God delights in working together with us. Mientras hacía la obra de Dios, me di cuenta de que a Dios le agrada trabajar juntamente con nosotros. I was discharged from the army in Yo fui 1968. dado de baja del servicio militar en el año 1968. At the church that I served in before I went to the army, a new person had come, a new minister was there Cuando now. regresé del ejército en la iglesia donde yo estaba antes, ya había otra persona dirigiendo la obra. And at that time, I decided in my heart to go to a city called Kimchon to preach the gospel. Entonces decidí ir a una ciudad llamada Kimchon para predicar el evangelio. And for me to be there, I needed a house to live in, Pero para ir a vivir allí necesitaba una casa. and there were many things that I needed. Había muchas cosas que necesitaba. And even though I was praying for those things, Estaba orando en ese there momento, was no housing prepared for me at all. pero no tenía nada preparado respecto a la Still, casa. I believe that since I'm going to be preaching the gospel in Kimchon and it is something God is pleased of, that God would prepare for me. Pero pensé, predicar el evangelio en Kimchon es algo que agrada a Dios, así que Él lo preparará. And one day at that time, I had about $3 of money, which wasn't much. Un día tenía algo de dinero, como unos $3. And I was thinking whether I would be able to afford housing in Kimchon with that money. Pensaba que con ese dinero podría alquilar una casa en Because I had been Kimchon. in the army, I had no sense of how much things Como había cost. venido del ejército, había perdido todo sentido de la economía. I took a bus and went to the city of Kimchon. Tomé un bus y fui a la ciudad de I looked Kimchon. around to find a place to live, Cuando empecé a buscar una casa, and even a single room cost $70. me dijeron que una habitación costaba $70. But the money I had was only about 1/20th of that. Y lo que yo tenía ni siquiera era la veinteava parte de eso. As I walked alone through the streets of the city of Kimchon, I looked at many houses. Caminé solo por todo el centro de Kimchon viendo muchas And as I casas. walked with God, I spoke with him. Y hablaba con Dios mientras caminaba. God, what is that over there? Oh, it's a bakery. Dios, ¿qué es eso? Ah, es una panadería. God, there's a barber shop over there. Y allí hay una barbería. And there's a beauty salon. Y allí hay un salón de belleza. And there's a Y cafe. allí hay una cafetería. I was speaking with God. Y así hablaba con Dios conversando. God, even the gods of the world, gives his people buildings and places to live in. Dios, incluso los ídolos de este mundo le dan edificios a sus hijos. But God, won't you just give me one building? ¿No me darás tú, Dios, un edificio a mí? I was asking God, just give me a building. Dame un edificio, por But I favor. had the heart that God had prepared all of these things. En mi corazón sentí que Dios me decía que Él iba a preparar todo. However, it didn't mean I had money. Claro, el dinero no And aparecía. one day, again, I went to Kimchon to look for a place to live. Un día más salí a buscar habitaciones en Kimchon, Even though I had no money, aunque no tenía dinero. what would be a good house for me to live in? Pensaba, ¿qué tipo de casa sería buena para And then I needed conseguir? to go back on the bus to return to Apkoktong where I was staying. Entonces tomé el autobús para regresar a Apkoktong, donde estaba On the viviendo. bus, I met an English gentleman sitting next to me. Y allí conocí a un caballero británico que se sentó a mi lado. And wow, indeed, he was an English gentleman. Ah, él era un verdadero caballero inglés. He was a bit older than me, Era un poco mayor que yo. and we began to talk. Empezamos a conversar. My English abilities and his Korean abilities were about the same level. Mi nivel de inglés y su nivel de coreano eran más o menos iguales. And with my broken English and with my broken Korean, we started talking. Así que comenzamos a hablar usando mi pobre inglés y su pobre coreano. I asked him, "Where are you going?" ¿A dónde va usted? He said, "I'm traveling." Estoy viajando. Oh, really? So what do you do? Oh, sí. ¿Y qué es lo que haces? I'm a missionary. Soy Oh, misionero. where are you from? Ah, sí. ¿De dónde vienes? I came from England. Vengo de Inglaterra. I started to ask him more details. Entonces le pregunté con más detalle. What kind of a trip are you on? ¿Qué clase de viaje estás haciendo? He said, "I'm just traveling." Solo estoy viajando. I got very angry. Yo me enojé muchísimo.
What kind of a missionary are you? You're just traveling around instead of preaching the gospel? ¿Qué clase de misionero no predica el evangelio y solo va viajando como turista? I think you're a rotten missionary. A mi parecer, tú eres un misionero podrido. We need good missionaries in Korea, not a rotten missionary. ¿Cómo es posible que en vez de un buen misionero haya venido un And I podrido? told him to go back to England. Vuelve a la Inglaterra. I told him you will defile Korea. Tu presencia contamina este país. On the way from Kimcheon to Gochang, it's a 3-hour bus ride, and I yelled at him the whole time. Durante las 3 horas de viaje en bus de Kimcheon a Gochang, le grité sin But he parar. truly was an English gentleman. Pero él era de verdad un caballero He inglés. just sat there and listened. Solo me escuchaba en silencio. And then we were getting off in Gochang. Cuando llegamos a Gochang y nos bajamos, What he said to me was, ¿qué fue lo que me dijo él? "Could I spend the night at your house tonight?" ¿Puedo quedarme esta noche en tu casa? I said, "Sure, come with me." Sígueme, le dije. We went to the top of Mount Apgokdong. Subimos hasta la cima de una montaña de And Apgokdong. in that village, there's no running water. We had to drink from the creek. Pero donde vivíamos no existía el agua potable, sino que nosotros tomábamos el agua del arroyo. And when we drank from there, we had no problems at Para all. nosotros no era gran cosa beber esa agua, But he got a stomachache. pero él tuvo dolor de estómago. He suffered diarrhea for 4 days. Estuvo sufriendo de diarrea durante 4 días. After staying for 4 days, he wanted to leave. Después de estar 4 días, se preparó para But irse. during the 4 days, he had seen how I lived my life. Al irse, él había observado nuestra vida durante 4 He said días. to me, "Could I just live 1 year with you?" Él me dijo, ¿podría vivir con usted 1 año? Until now, I've seen many people live their lives. He visto a muchas personas en mi vida, I've never seen anyone who lives like you do. pero nunca he visto a alguien vivir como tú. I want to learn how to live like you. Quiero aprender de su vida. I found this to be kind of funny. A mí me dio mucha risa. What is there about my life that you want to learn ¿Qué this? tiene de especial mi vida para que quieras aprenderla? But he was very serious about this. Pero él hablaba muy en serio. I told him, "Sure, that's not hard at all. Eso no es difícil, dije. We'll soon be moving and working in Como Kimcheon. vamos a trabajar en Kimcheon, Find yourself a house in Kimcheon and join us there," we said. le dije que consiguiera una casa en Kimcheon. When he heard that, he was so happy, and then he left. Él se fue muy contento. About a week later, he came to see me again. Pasó una semana y esa persona volvió a buscarme. "Mr. Park, Mr. Park, I need to discuss something with he venido you. porque tengo algo que I consultarle. spoke with our mission, and they told me to buy a house in Kimcheon and sent me Hablamos en la misión y me han dado $350. $350 para conseguir una casa en Kimcheon. Back then, that money could buy the best house in Kimcheon. Con ese dinero en esa época se podía comprar la mejor casa en With that Kimcheon. money, let's buy a house and work there together." Compremos esta casa y trabajemos juntos. I said, "Let's do that." De acuerdo, hagámoslo así. Actually, God, through him, had prepared a house for me to live in Kimcheon. Dios, a través de él, preparó la casa donde viviría en Kimcheon. We did have a house now, but nothing else was ready. Pero solo estaba lista la casa, no había nada But más. during the few years that I lived in Kimcheon, Durante los años que viví en we Kimcheon, didn't have a special job. We were just people who preached the gospel. no teníamos trabajo, solo predicamos el But I evangelio. could clearly see that hour by hour, God would provide for us everything we needed. Pude ver claramente cómo Dios proveía todo lo que necesitábamos hora tras hora. I could see that it was truly not me doing this, but God is doing this. Realmente me di cuenta que yo no era el que oraba, sino Dios era el que I want to trabajaba. ask you, everyone. Ahora quiero hacerles una pregunta. Mary became pregnant. María quedó embarazada. Did she try to become pregnant herself? ¿Ella se esforzó por quedar No, embarazada? she did not. No, God was the one who did that work. fue Dios quien hizo toda la My obra. belly needs to become bigger. What should I do? Tengo que embarazarme, ¿qué voy I a need to hacer? conceive a child, Debo concebir un niño. and I should not sleep with another man. No puedo acostarme con ningún hombre. How should I do this? ¿Qué debo hacer? Mary did not worry or become fret about this whatsoever, María no se preocupó ni se inquietó por nada de eso, because it is God who fulfills the work of God. porque todo eso lo cumple Dios mismo. We simply, as his servants, give our bodies to him. Ella solo ofreció su cuerpo como la sierva del Señor. That's why the people who are for the gospel of God
precisely have this Por eso, quienes process. viven por el Evangelio de Dios deben pasar por este mismo It's proceso. not through my own strong will that I can preach out the No gospel, se trata de tener voluntad ni de hacer la obra del but through Evangelio por uno surrendering mismo, myself to God so that He can work His plans through me. sino de entregarse a Dios para que Él cumpla el plan que tiene para uno. When I got married, Yo me casé. my mother-in-law, she had a younger brother, Mi suegra tenía un hermano menor. and they had lived a very hard and difficult life. Él vivió con muchas dificultades And my económicas. mother-in-law said to me, everything else is fine, but from now on, how will you provide Mi for suegra me yourselves? dijo que todo estaba bien, pero me preguntó una cosa: ¿cómo vas a vivir en At that adelante? time, truly I did not have a money-making job, nor was there anyone who helped me, but I'd clearly seen God helping me. Ese día comprendí que aunque no tenía trabajo ni nadie me ayudaba, Dios me proveería con precisión. At that time, my shoes were completely worn out. Mis zapatos estaban completamente gastados. I prayed to God, asking Him for shoes. Oré a Dios pidiéndole unos zapatos. But there was a student that received salvation through me preaching the gospel to Uno de him. los estudiantes que conocí había recibido la salvación. This student became an officer in the army, and he was serving in the army. Ese estudiante se había convertido en oficial y estaba sirviendo en el And one ejército. day, that student, he sent me a package along with the letter. Un día ese estudiante me envió un paquete y una I carta. opened the package, I opened the letter, and what it said was, Abrí el paquete y la carta. ¿Y qué decía la carta? today, the officers' dress shoes were issued on the base. Hoy en la unidad repartieron zapatos bajos para los I oficiales. really wanted to give you a pair of shoes, Quería darte un par de zapatos, but I did not know your shoe size, so I did not know what to do. pero no sabía su talla de pie, así que no sabía qué hacer. So I guessed the size and sent these, and I hope that they will fit Así que well. lo pensé más o menos y te lo envío esperando que te quede bien. When you see people, you can see their height, but it's hard to see Porque their shoe aunque uno ve size. la estatura de alguien, no puede saber su talla de pie. But before opening the package, I said, Antes de abrir el paquete, yo dije, these shoes will fit me ese perfectly. zapato me va a quedar perfecto. Because that brother does not know my shoe Porque size, aunque ese hermano no sepa mi talla de pie, but God knows my shoe size. Dios sí la conoce con It exactitud. wasn't this brother who sent these to me, but if God sent them to me, surely they Eso no will me lo fit. envió el hermano, me lo envió Dios, así que me quedará I opened up perfecto. the package and put them on, and they did fit perfectly. Y efectivamente, cuando abrí el paquete y me lo puse, me quedaron perfectos. I gave thanks to God. Le di gracias a Dios. And with those shoes on, I went to go see my mother-in-law. Fui a ver a mi suegra usando esos zapatos. My mother-in-law asked me, from now on, how will you guys live? Mi suegra me preguntó, ¿y cómo vas a vivir de ahora en adelante? I said, God has helped me until now, and that's how we will live. Hasta ahora he vivido gracias a la ayuda de Dios. My mother-in-law asked me again. Mi suegra me hizo otra pregunta. Until now, it was just you. Ahorita estás solo, But when you're married, it'll be the two of you. pero si te casas serán dos, When you have sons and daughters, you'll be three, you'll be four. y si tienen hijos serán tres, cuatro personas. How will you live then? ¿Qué harás entonces? Right then, I said to my mother-in-law, Entonces le respondí a mi suegra, God knows exactly how many hands I have and how many feet I have. Dios sabe cuántas manos y cuántos pies tengo. Whenever I prayed, God, give me a shirt, give me pants, God always gave them to me. Cuando oro pidiendo una camisa o un pantalón, Dios siempre me lo I dio. would also pray, God, give me gloves, give me socks, give me shoes. Cuando le pedí a Dios guantes, calcetines o zapatos, God never gave me a single shoe or a single sock. He always gave me a pair. Dios nunca me ha dado solo un zapato o un calcetín, siempre me los ha dado el par completo. Mother-in-law, God knows exactly how many hands I have, how many feet I have. Madre, Dios sabe exactamente cuántas manos y pies If tengo. I had 5 feet, Si tuviera 5 pies, He would give me 5 shoes, not just one. me daría 5 pares de zapatos, no solo uno. And whenever God gave me shoes, He always gave me a pair. Why? Because I have 2 Dios feet. siempre me da 2 zapatos porque tengo 2 pies. Until now, I've been alone and God helped me. Ahora soy solo y Dios me ha But when I ayudado. have a family and become 2, 3, and 4, Si en el futuro mi familia llega a ser 2, 3 o 4, I believe that God will still surely provide for me accordingly. estoy seguro de que Dios también se encargará de That was eso. my answer to my mother-in-law. Así le respondí a mi suegra. That was how I passed the difficult test of Y marriage. pasé esa difícil prueba para casarme. I married with my wife and we've been together for 43 years. Llevo 43 años casados con mi esposa. When I think about it, I'm so thankful to God.
Y al pensarlo, estoy muy agradecido con Dios. If I'm a true servant of God, Si soy un verdadero siervo de Dios, truly, if God wants to have Christ be born through Mary, así como Dios hizo que Cristo naciera a través de María, then everything that is necessary for that, God will be responsible and help everything. Dios también se encarga de todo lo que necesite. I have lived in the gospel for 52 years until now. He vivido 52 años en el Evangelio hasta ahora. For the past 52 years, God has fulfilled all my needs without any lackings. Durante los últimos 52 años, Dios ha suplido todo para mí sin que me falte There were absolutamente times nada. we were in difficulty or hungry and Ha poor. habido momentos difíciles de hambre y de pobreza. When I needed wisdom, I lack wisdom. God, I lack wisdom. Cuando necesitaba sabiduría, decía, Señor, me falta And sabiduría. God would give me his promise and give me Y wisdom. Dios me daba de su sabiduría. And when I didn't know the word, I would say, God, I don't have the eyes to see the word. Cuando no comprendía la palabra, decía, no tengo ojos para entenderla, Then God would Señor. lead me to realize the word. Entonces Él me guiaba para entender la palabra. God, I'm not good with dealing with people. Soy un poco torpe al tratar a la gente. My personality is so volatile. Mi carácter no está bien establecido. Whatever the issue was, God led me and fulfilled me so that I would lack nothing in doing the work of the Pero en todo gospel. aspecto puedo ver que como Dios suple con precisión todo lo que yo necesito. 52 years have passed inside of Jesus. He pasado 52 años en Cristo. As I had reading the book of Matthew to give the lectures on Matthew, Ahora, al leer el Evangelio de Mateo para impartir la palabra, what Mary sees is, yo observé a María. now if Mary truly conceives a child, Ella sabía que al concebir she un could hijo, imagine that many different problems will arise. podía imaginarse que surgirían muchos problemas. What people will not worry about their own ¿Quién situation? no piensa en su propia situación If personal? I conceive, what will Joseph think? ¿Cómo pensaría José al enterarse de que soy embarazada? What if he misunderstands me and breaks up with me? ¿Y si me malinterpreta y me abandona? What will my mother say when she sees ¿Qué this? diría mi madre cuando me vea? Hey, Mary, have a seat. María, siéntate aquí un momento. Yes, mother. Sí, mami. Hey, who's the father of the child in your womb? ¿Quién es el padre del niño que llevas en el vientre? Mother, it's not a person. Mamá, no es un ser humano. Hey, I didn't know you were like that, but how dare to lie to your own mother? Hija, tú no eras así. ¿Por qué me quieres mentir? Does it make any sense for you to be with child even though you haven't ¿Tiene known sentido de a que estés man? embarazada sin haber estado con ningún hombre? Why can't you tell me the truth? Why are you lying to me? ¿Por qué no me dices la verdad? ¿Por qué me estás mintiendo? What could you possibly hide from your ¿Qué cosa mother? no podrías decirme a mí, tu madre? Who is the father of this child? ¿Quién es el padre del niño? We must take care of this quickly. Tenemos que arreglar esto pronto. What if our neighbors find out? Do you know what's going to ¿Sabes lo que happen? pasaría si la gente del pueblo se entera? Please, mother, believe me. It's not like that. Believe me. De verdad, mamá, créeme, no es lo que I would never piensas. do such a thing. It's not like that. Yo nunca hice nada malo, no es lo que parece. Hey, who's going to believe that? Even I don't believe what you're saying. ¿Y quién va a creer eso? Ni yo mismo lo puedo creer. Between Joseph and Mary and her family and the people and neighbors began to whisper and stare, and these kinds of things happen. Entre José y María y su familia, los vecinos comenzarían a murmurar y cuando pasaría How eso, difficult it must have been for Mary. cuán difícil debió ser para But María. when we read the Bible, Pero cuando vemos la Biblia, God amazingly took care of those things one by one. Dios maravillosamente va resolviendo uno por uno. We often cannot understand when God Cuando works. Dios obra, los demás no lo entienden. Even though there are various different problems Surgen arising, muchos problemas de todo tipo. when we look back on the past, every single time there were so many hardships, Pero al mirar al pasado vemos que hubo muchas dificultades, and there's so many things that happened that other people could not understand. muchas cosas que los demás no pudieron entender. But when I see how God has taken care of all of those things one by one amazingly, Sin embargo, al ver cómo Dios resolvía uno por uno de manera sorprendente, I cannot say in words how thankful I am. lo puedo expresar con palabras cuán agradecido estoy. Truly, God is so amazing, and I thank Him. De verdad, Dios es maravilloso y le agradezco So, everyone, profundamente. God's work is not for us to do. Hermanos, la obra de Dios no la hacemos nosotros. God does the work of God. La obra de Dios la hace Dios mismo. Therefore, if you give yourself for the gospel of God, Por eso, si entregamos nuestra vida para el Evangelio, we have to have the faith to believe in God.
Necesitamos tener fe en Dios para hacerlo. Without that faith, we cannot do the work of the gospel. Sin esa fe no se puede trabajar en el Evangelio de All Dios. year long, you just worry about yourself, worry about your kids. Oh, will somebody give me any money? I don't have any clothes. Oh, I need a car. I don't have travel money. I have no gas in my car. Then you'll be just worrying about that all day long and always looking to people. Si no, todo el año estaría preocupado. ¿Quién me dará dinero? No tengo ropa, necesito un carro, necesito viáticos, se me acabó la gasolina. Siempre mirando a la gente de alrededor, pero no llegaría a ninguna Moses parte. delivered Israel out from Egypt with just a staff in his hand. It sounds Que ridiculous. Moisés libere a Israel de Egipto con un solo bastón. Eso es algo muy Would Pharaoh gracioso. of Egypt really let Israel go just because Moses came with a single staff in his hand? ¿El faraón de Egipto iba a liberar a Israel solo porque Moisés aparecía con un bastón? At first, Pharaoh just laughed at Moses. El faraón se rió de Moisés al But principio. God was with Moses. Pero como Dios estaba con Though Moisés, Pharaoh saw Moses as aunque a insignificant, los ojos del faraón Moisés parecía poca but when cosa, he saw the God who was living and working through Moses, Pharaoh could only cuando el faraón tremble. veía la obra de Dios actuando en Moisés, no podía evitar temblar del miedo. Ultimately, trembling, Pharaoh let Israel go. Finalmente, temblando el faraón dejó salir a Israel. And even after they came out of Egypt, it was not a Pero el very hecho de sweet salir de journey. Egipto no fue fácil ni sencillo. The path they were going, it was all El wilderness. camino por donde iban era todo desierto. desert. Era puro desierto. Is there any water? ¿Había agua? How could they escape from the heat? ¿Cómo podrían soportar el calor? How could they escape from the cold at night? ¿Cómo soportarían el frío en la noche? God just led them instead of the wilderness. Aún así, ellos se internaron en el desierto. And instead of them, they had no preparation No tenían preparación whatsoever. para enfrentar esas condiciones. However, God was with Pero them. Dios estaba con ellos. When there was a scorching sunlight with clouds, he covered the sunlight. Cuando el sol los azotaba, Dios los cubría con columnas de nube. And when it got cold at night, he kept them warm with the pillar of Cuando hacía fire. frío por la noche, los calentaba con la columna de fuego. Oh, we're in the wilderness now, so how are we going to eat? Entramos al desierto, ¿qué comeríamos? But when they woke up in the morning, there was food spread all around the ground. Pero al despertar por la mañana había comida esparcida sobre toda la It arena. was the food called manna, and the place was Era el full of it. maná, un alimento celestial. There was also Había quails. también codornices. And truly, during their time in the wilderness, even though they had things, it could only be En el lacking. desierto, aunque hubieran llevado cosas, habría sido But insuficiente. God was with them. Pero Dios estaba con ellos. Even in the wilderness, they lacked Y aún en nothing. el desierto no les faltaba When we nada. look with eyes without faith, everything looks like A los scarcity. ojos incrédulos todo parece escasez. And when you look through the eyes of faith, all of those things were done through God, and how amazing and Pero cuando lo beautiful veo that con fe, is. es maravilloso ver cómo todo lo When realiza we Dios. first started to preach the gospel in Africa, Cuando comenzamos la obra del Evangelio en when we África. began to preach the gospel in America, Cuando comenzamos en Estados Unidos. when we began to preach the gospel in Russia, Cuando empezamos la obra en Rusia. when we began to preach the gospel in South Cuando America. iniciamos la predicación en Sudamérica. We don't know anybody in Africa. How are we going to preach the gospel ¿Cómo there? empezar en África donde no conocemos a nadie? How are we going to build a foundation for the work of the gospel in ¿Cómo establecer America? una base para la predicación de Estados We Unidos? truly felt lost. De verdad, todo parecía incierto. But God, for He was always with us, He led everything graceful and beautifully. Pero vimos cómo Dios guiaba cada camino con gracia y hermosura junto a nosotros. Yes, that's right. God does the work of God. Sí, es así. La obra de Dios la It is realiza not Dios. for us to do. No es algo que nosotros debemos But hacer. everyone, when you believe that God will fulfill it, that's how we give all of ourselves to God. Hermanos, lo que hacemos es entregarnos por completo a Dios con fe de que Él lo cumplirá. Jesus, God, selected Peter. Dios eligió a Pedro a través de Jesús And Jesus taught Peter how to believe in God. y le enseñó a Pedro cómo confiar en Dios. God did so with Lo Abraham. mismo hizo con Abraham, He did the same to también David, con David also to Jacob, y también con Jacob, also to Moses, con Moisés también also to Joshua. y también con Josué. All the people that God used in that way, God led them and guided them. Dios guió y formó de esa manera a todos los que usó para su obra. So everyone, God wants to lift me up and use Hermanos, me. Dios se complace en usarnos. So everyone, simply trust yourself to God. Ahora ustedes también deben entregarse a Rather than Dios. you preparing for yourselves,
Porque más que prepararse a sí mismo, It is so much better to have God prepare es for mejor us. que sea Dios quien nos It prepare. is trusting yourself to God with the faith to believe in Por God. eso con fe nos entregamos a If not, Dios. everyone, you'll be in so much uncertainty and be in De lo big trouble. contrario, la inseguridad los abrumará. If Mary had said, "Oh no, Joseph might leave me. Mom, what should I do? Please talk to Joseph for me." Imagínense si María hubiera dicho, mamá, creo que José me va a dejar, ¿qué hago? No matter Háblale". what I say, Joseph doesn't No me listen. escuchará José aunque yo le diga algo. Who's going to believe what you say? ¿Quién creería lo que dices? But Mary didn't have his mom talk to him, but the angel of God Pero no appeared fue to así. Joseph. El ángel de Dios se le apareció a José en sueños y le habló. Fear not to take unto thee Mary thy wife, No temas recibir a María tu mujer, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, For he shall save his people from their sins. porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Everything God does unfolds in such a beautiful way. Todo lo que Dios hace ocurre de manera tan hermosa. The servants of God, Los siervos de Dios as they work with God, trabajan junto a Dios it is not they themselves working, but it is God who lives in them working. We see that every day and experience y it. experimentan cada día que no es uno quien obra, sino Dios quien obra y Even vive though en you mí. have big problems like mountains in front of you, Aunque tengamos ante nosotros problemas tan grandes como montañas, even though you have difficult problems, aunque haya dificultades, the people of God do not fear. los siervos de Dios no The temen. people of God do not worry, Los siervos de Dios no se preocupan, because God's the one who fulfills all these porque things. Dios es quien realiza toda la obra. When I look back on the life that I have lived in the last 52 years, Ahora, al mirar los 52 años de mi vida en el Evangelio, I could talk about it for days and days and still not finish the work that God has done. My heart is so filled with those things. aunque pasaría muchos días contando, no podría hablar todo lo que Dios ha hecho en mi corazón. I como began to llenado. work only for God and rely on Empecé God, esta obra solo por Dios y and para everything Dios. that has been accomplished in the gospel so far was all done by God. Todo el Evangelio que se ha predicado hasta ahora ha sido por medio de Dios. When I think about how it was not done through us, I am so thankful. I cannot Y say. pensar que no fue por nosotros, sino por Él, me llena de un profundo agradecimiento. Therefore, everyone, the people of God, become one heart with God. Hermanos, los siervos de Dios se hacen uno con el corazón de Dios. They know the will of God. Conocen la voluntad de Dios They trust everything to God, y se entregan a Él. whether it be family problems, Sea un problema children familiar, problems, un problema con los house hijos, problems. un problema de They la entrust vivienda. all things. Lo entregan todo And a through the Dios guidance of God, they are the people who do the work of the gospel. y siguen su guía en la obra del Evangelio. And then God is pleased and he works inside of you and shows his glory. Dios se complace, obra en ustedes y manifiesta su gloria. Thank you. Gracias. I'll see you again next time. Nos vemos nuevamente la próxima Everyone, vez. please take care. Cuídense muchísimo. Thank you. Gracias. Many people go to church, but their hearts are not free from sin. They remain in guilt and condemnation even though they believe in Jesus. Pastor Oksu Park's best-selling books have led millions to understand how Jesus' blood fully washed away their sins once for all. El libro del pastor Oksu Park da un entendimiento tanto a nosotros como ministros del Señor que la Biblia de una forma clara y profunda de este libro vemos cómo está firme la palabra sobre el perdón de los pecados y la vida justificada. A través de este libro se puede ver también cómo es que el Evangelio es claro y sencillo. Through the eternal promises of God's Word, not emotions, you can finally know you are truly saved. Find Pastor Park's books on Amazon.